দর্শক বন্ধুরা, রেস স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি গোয়ার সালভাদো দা মুন্ডো ট্রেনিং গ্রাউন্ডে। আগামীকাল সুপার কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চেন্নাই এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল, এবং আপনারা জানেন যে প্রথম ম্যাচটাতেই ডেম্পো এফসির বিরুদ্ধে কিন্তু 2-2 গোলের ব্যবধানে ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে সেই ম্যাচ থেকে কিন্তু মাত্র 1 পয়েন্টই পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবুও সেই ম্যাচ থেকে ড্র করার পর এখন ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়াটার ইকুয়েশনটা কিছুটা হলে কঠিন হলো, যেহেতু পরবর্তী দুটো ম্যাচই শক্তিশালী দুটো দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল খেলতে নামবে। তবুও অস্কার বুঝো তিনি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আশাবাদী, এবং এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি কিন্তু নিজের দেশের ফুটবলের কথাও কিন্তু টেনে ধরলেন। আপনারা জানেন যে স্পেন 2010 সালে যখন ফিফা বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করে, সেই সময় প্রথম ম্যাচটা তারা কিন্তু সুইজারল্যান্ডের কাছে আটকে গিয়েছিল, এবং পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে স্পেন কিন্তু সেই বছরই যথেষ্ট ভালো ফুটবলও খেলেছিল। এবং শুধুমাত্র স্পেনের কথাই নয়, গত বছর যখন ইস্টবেঙ্গল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে গিয়েছিল, সেই সময় কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম 3টে ম্যাচ সেবারেও ছিল, প্রথম ম্যাচটাই কিন্তু ইস্টবেঙ্গল আটকে গিয়েছিল, এবং পরবর্তী দুটো ম্যাচে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স করেছিল ইস্টবেঙ্গল। পরবর্তীতে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের পরবর্তী পর্যায়েও তারা গিয়েছিল। ফলে এই সকল উদাহরণকে তিনি টেনেছেন একটাই কারণে, যেহেতু সুপার কাপের প্রথম ম্যাচটাতে তারা ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র করেছে, ফলে এখনও হাতে যে দুটো ম্যাচ রয়েছে এবং ইস্টবেঙ্গল যে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেই বিষয়ে কিন্তু আশাবাদী যথেষ্ট পরিমাণে কোচ অস্কার বুজন। তিনি কিন্তু বললেন যে দল গত ম্যাচে খুব একটা ভালো পারফরমেন্স করেনি, তবে আমরা আশাবাদী যে পরবর্তী দুটো ম্যাচ যে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলবে, এবং চেন্নাই আর মোহনবাগান দুটো দল ভালো শক্তিশালী হলেও আমরা কিন্তু নিজেদের খেলায় ফোকাস করছি, এবং যথেষ্ট পরিমাণে আশাবাদী যে পরবর্তী দুটো ম্যাচ জিতে আমরা পরবর্তী রাউন্ডে যেতে পারবো। এবং শুধু তাই নয়, ইস্টবেঙ্গল গত ম্যাচে আপনারা দেখেছিলেন যে মিগুয়েল ফেরেরার মতন ফুটবলারকে প্রথম থেকে খেলেননি, এবং শুধুমাত্র সেটাই নয়, আইএফএসির ফাইনালেও আমরা দেখেছিলাম যে মিগুয়েলকে দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু নামিয়েছিলেন কোচ অস্কার বুজন। এবং সেই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে আইএফএসির ফাইনালটা 120 মিনিটের ম্যাচ ছিল, কারণ সেখানে যেহেতু এক্সট্রা টাইম টাইব্রেকার অবধি ম্যাচ যাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, সেই কারণে আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে পরবর্তীতে মিগুয়েলকে নামিয়ে খেলার পেস বাড়ানো, এবং সেই মতোই আমরা এগিয়েছি। গত ম্যাচেও আমরা মিগুয়েলকে প্রথমার্ধটা খেলাইনি, তবে আশা করছি পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আমরা ঠিক সেইভাবেই লাইন আপ করবো এবং জয়ের জন্যই মাঠে নামবো। চলুন শুনে নেওয়া যাক অস্কার বুজন কি বললেন তার মুখ থেকেই। First match, and also now I think your team need a turnaround in the Super Cup. So do you believe on you boys? Yeah, one thing is the performance, second thing is the result. I think that we are paying very costly the individual mistakes and lack of concentration in some moments of the game. But overall, the performance is being good, the boys are doing good. We know that we are now in a situation of do or die. So time to be solid, time to be consistent, and not giving room to more mistakes, because they are going to be really costly from now. Coach, there was talk about the ground situation. But how are you liking this ground, and about how you seeing the preparation of the Super Cup by the organization? How do you think? Well, I'm not the right person to talk about the organization of the tournament, but all of you know that we were suffering from the beginning of the tournament. There is things that should be improved, and the positive thing is that our management has been working day and night to find the best possible conditions for all of us, and finally we found this ground that we are happy enough. Can I ask, what you just mentioned about the lack of concentration? So how you are recovering? I mean, how you want to recovering from this problem? Next question. Coach, you saw Chennai FC match against Mohanbagan. How do you rate your opponent? Chennai, they play a very defined 5-4-1. I think that for the first 30 minutes they were giving a lot of problems to Mohanbagan, very solid, fighting every duel, going for counter-attacks, using the speed of Irfan up front. So I think that tomorrow we are going to play again the typical team that is giving problems for us in a low block, going for quick transitions. So I think that we should capitalize on the moments that we are playing in the opponent box, creating all the chances. In the last game, again, 19 openings and one chance from the opponent team, and they scored 2 goals. So this is exactly what we need to be focused on, being more certain and more accurate when we are having this kind of domination.
Coach, we have seen in the last two games, taking the Kolkata derby and the last game as well, we have seen Miguel, one of the best playmaker in your team. You are using him in the second half. So any reason behind that? Would you like to use him in a better way in the next year? The games are 90 minutes, and in the case of the IFA Shield, it was 120 minutes. So our idea always is starting the games good and finishing the games better. So with this idea is how we plan, and we want to be 90 minutes of very good performance, and sometimes rotating a player is helping us to finish the games in the best possible way. And also in the AFC Challenge League, also the team, in the first match didn't went in the favor of the team, but then they made a great comeback. So again, bringing back that memory, will you ride on that confidence? Absolutely, that was part of our talk to the boys yesterday. One thing is the example of the Challenge League, that we draw the first game and then we could go through. And there are plenty of examples in football. For example, our country in 2010, Spain, we lost the first game of the World Cup against Switzerland, and then we became champions. Real Madrid, another example of a team that in the first leg of any tournament sometimes they struggle, but in the second leg they turn the things around. I think to be a champion in this kind of tournaments, that is do or die, and you cannot make mistakes. The examples that you mentioned and the examples that I added are good examples for us that tomorrow there is no room. Again, we are now in the limit, and there is no room for complacency, not room for mistake, and trying to put all the things together to play a beautiful game and have the maximum confidence to play the derby, and still we are alive and we will try to go through. গোয়ার সালভাদোর দা মুন্ডো ট্রেনিং গ্রাউন্ড থেকে ক্যামেরা শুভম মণ্ডলের সঙ্গে সায়ন দে, রে স্পোর্টস।